Na mtazamaji, natumai kwako kwema. Ule wasawa kukujuza kwa mapana na marefu matukio mbalimbali humu nchini ndio huu sasa umewadia. Mtazamaji, moja kwa moja tuelekee kwenye vidokezo, kisha narudi muda si muda nikujuze taarifa kwa kina. Today we report 271 people who have tested positive after sampling 4,019 cases in the last 24 hours. Wizara ya Afya yawaonya Wakenya dhidi ya utepetevu huku visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 vikipungua nchini. With Kamche, because it has a board, it has a management, for them to tell us how they have used that money, what they have in the pipeline. Kamche also generates its own income, so we want to know also whether they have used any other source of money and for what purposes. Kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya yaiita bodi ya shirika la usambazaji vifaa vya kimatibabu nchini kufuatia madai ya kasoro katika ununuzi wa vifaa hivyo. Na seneta wa Kakamega Cleophas Malala aachiliwa na polisi bila masharti baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kutupilia mbali mashtaka dhidi yake. Na mtazamaji, karibu tuende nalo hadi tamati. Mie wanakwetu wananiita Kamche. Menza anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Simon Karodha. Moja kwa moja kwa taarifa yetu kuu ni kwamba Wizara ya Afya imewaonya Wakenya wasisherekee kwamba visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 vinapungua humu nchini. Katibu mkuu mwandamizi katika Wizara ya Afya Dr. Rashid Aman amesema ni mapema mno kutangaza kwamba visa hivyo vinapungua kutokana na kiwango cha chini cha upimaji. Maafisa wa afya wamesema kuwa ishara thabiti zaidi kwamba nchi hii inashinda vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 itabainika na idadi ya wagonjwa waliolazwa hospitalini kutokana na maambukizi ya COVID-19 na idadi ya wale waliokufa, huku nchi hii ikinakili visa 271 vipya vya maambukizi katika muda wa saa 24 zilizopita. Wakenya wametahadharishwa dhidi ya utepetevu katika vita vinavyoendelea dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Wizara ya Afya ikitangaza takwimu leo imesema kuwa kupungua kwa visa vya maambukizi ya ugonjwa huo hakumaanishi kwamba nchi hii imeshinda vita dhidi ya janga hilo. It is too early for us to be able to make any determination whether this is a trend, at least for the curve coming down. But we must be very cautious before we start saying that our curve is flattening. We do not think so yet, and we have to take this with a pinch of salt, and let us not believe our curve is flattening. We have realized, of course, the number of tests are also not as many as we were testing 3 weeks ago. But of course, there are good indicators in terms of reductions in case fatality. Like in Mombasa, I think the case fatality has gone down. Serikali inasema kuwa kupungua kwa visa vya maambukizi ya virusi vya corona kumetokana na kupungua kwa viwango vya upimaji kutokana na uhaba wa vifaa vya upimaji. The strongest indicator really is people who get hospitalized because of COVID-19 and people who actually die from COVID-19. Those indicators are very, very important for us, and we carefully follow those indicators to determine where we are as far as this COVID response is concerned. But by and large, our positivity rate has remained almost the same. So if you take 1,000 samples and 550 remain positive, that rate is to tell you that the positivity rate is still at where it was, at 5%. So let us not rejoice at the reducing numbers that are announced every day and say our curve is flattening. It is not yet, and we have to assess it further using other indicators. Kwa siku ya 3 mfululizo, nchi hii imenakili chini ya visa 300 vya maambukizi ya COVID-19, huku idadi ya leo ikiwa visa 271 kufuatia upimaji wa sampuli 1419. Wizara ya Afya inasema inalenga kufanya upimaji kwenye maeneo yanayochukuliwa kuwa na hatari zaidi ya maambukizi na pia watu wanaokabiliwa na hatari zaidi wakiwemo wazee. Jumla ya visa vya maambukizi ya virusi vya corona nchini sasa vimefikia 30,636, huku Wizara ya Afya ikiripoti kwamba watu 208 zaidi wamepona ugonjwa huo katika muda wa saa 24 zilizopita. Watu 166 kati ya hao walikuwa wakitunzwa nyumbani. Kufikia sasa watu 17,368 wamepona ugonjwa huo.
Hata hivyo, watu 5 zaidi wameaga dunia kutokana na ugonjwa huo katika muda wa saa 24 zilizopita na kufikisha 487 jumla ya wale walioaga dunia nchini. Na mtazamaji, tukisalia kwa masuala hayo ya kuzagaa kwa virusi vya korona, ni kwamba serikali leo imepigwa jeki katika vita dhidi ya virusi vya korona kufuatia msaada wa vifaa vya kujikinga dhidi ya virusi hivyo kutoka kwa shirika la IGAD. Msaada huo hasa utaelekezwa katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab ili kuwawezesha wahudumu wa afya wanaosaidia kukabiliana na janga hilo kambini humo. Kaunti ya Garissa ina visa zaidi ya 194 vya maambukizi ya virusi vya korona, na hivyo basi imeorodheshwa katika nafasi ya 10 kati ya kaunti zote 47 hapa nchini. Kulingana na Wizara ya Afya, asilimia 80 ya visa hivyo vinatoka katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Ni kwa ajili hii ndiposa shirika la IGAD limetoa misaada ya vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi hivyo kama vile barakoa na vieusi kwa wahudumu wa afya wanaokabiliana na janga la korona katika kambi hiyo ya wakimbizi. The government also acknowledges the recent donation from IGAD comprising of PPEs for Moyale sub-county in Marsabit County. The government also acknowledges the contribution of Kenya shillings 10 million from your staff for the COVID response. Today, yet again, we are happy to receive your donation of PPEs for the Dadaab refugee camp in Garissa County. The Republic of Kenya has been a very strong supporter and active member of IGAD, and alongside its sister member states has worked closely with the Secretariat to support the rolling out of the joint regional response to the triple threat of locust infections, widespread floods, and the COVID-19 pandemic. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Mombasa kwa ushirikiano na shirika la afya ulimwenguni WHO imeanzisha mipango ya kuhusisha jamii katika kuelimisha umma kuhusu janga la korona. Akiongea wakati wa uzinduzi wa takriban vituo 6 vya kuhamahama vya kukabiliana na virusi vya korona, afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Mombasa, Aisha Abubakar, alisema vituo hivyo vitawekwa katika kaunti ndogo 3 za Likoni, Mvita na Nyali, na vitasaidia kushughulikia visa vyovyote vya dharura. The other 3 sub-counties have already been selected by MEWA. So it is a joint responsibility between the CBOs and the county government of Mombasa. And the reason why we are flagging off the vehicles is to go out and pass the message regarding the COVID-19 pandemic. We want our communities to be aware of what is happening. It's like people now have forgotten that the disease is there because the numbers have reduced. Kwa sasa kaunti ya Mombasa ambayo ina visa 2227 vya maambukizi ya virusi vya korona imeshuhudia kupungua kwa visa hivyo na kujiondoa kwenye nafasi ya 2 miongoni mwa kaunti zilizoathirika zaidi baada ya kupitwa na Kiambu ambayo ina visa 2248. Na wanagenzi wa matibabu katika kaunti ya Kisii wametishia kugoma wakitaja hali ya serikali ya kaunti hiyo kukosa kuwapa vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona na marupurupu ya kufanya kazi katika mazingira hatari kama wahudumu wengine wa afya. From next month we have started by now, we will release our efforts as possible. Whether good or bad, we will release them because it is a demand. We are too much exposed than we are working, and no one sees how we are dedicated citizens for this nation. So we will either withdraw or retain upon agreement. Wanagenzi hao wamesema hatua hiyo inawaweka katika hatari ya kuambukizwa virusi hivyo na kwamba wao pia wanahitaji kukingwa kama wengine. Purity Museo, Darubini.
Na mtazamaji, kukukumbusha tu ni kwamba unaweza kufuatilia taarifa zetu kwa njia moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii @KBC Channel 1. Vilevile unaweza kuacha jumbe zako fupi, maoni yako mafupi kuhusu taarifa tunazozipeperusha jioni hii ya leo. Tukisonga mbele ni kwamba kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya imewaita wanachama wa bodi ya shirika la usambazaji vifaa vya matibabu humu nchini kufuatia madai ya ununuzi wa bidhaa bila kufuata utaratibu mwafaka. Mwenyekiti wa kamati hiyo Sabina Chege amesema hayo yamefuata ufichuzi kuwa shirika hilo limepokea shilingi bilioni 2.5 kutoka kwa Wizara ya Afya ili kununua vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Kuitwa kwa wanachama wa bodi hiyo pia kutasaidia kubainisha madai kuwa baadhi ya vifaa hivyo havijatimiza kiwango cha ubora kilichowekwa. Shirika la usambazaji dawa hapa nchini linakumbwa na changamoto kufuatia madai ya kupotea kwa mabilioni ya pesa za kufadhili vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Kulingana na Wizara ya Afya, shirika hilo lilipokea shilingi bilioni 2.5 kama sehemu ya shilingi bilioni 23 ambazo wizara hiyo ilipokea kutoka kwa Wizara ya Fedha na Benki ya Dunia ili kufadhili vita dhidi ya ugonjwa huo. Pesa hizo zilinuiwa kutumika kununua vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya imeita wanachama wa bodi ya shirika hilo kuelezea jinsi mchakato wa ununuzi wa vifaa hivyo ulivyotekelezwa na iwapo kampuni zilizopatiwa zabuni zilistahili. So we'll be meeting with Kamche because it has a board, it has a management, for them to tell us how they have used that money, what they have in the pipeline. Kamche also generates its own income, so we want to know also whether they have used any other source of money and for what purposes. The way the contracts were done, the way the procurements were done, the companies that were given, so that we can unearth if there is any mischievous thing that have been happening. We'll be doing a report in Parliament. Kulingana na mwenyekiti wa kamati hiyo Sabina Chege, iwapo visa vya udanganyifu vitagunduliwa, basi zabuni hizo zitafutiliwa mbali. Alisema kuitwa kwa wanachama wa bodi hiyo kutasaidia pia kubainisha madai kuwa baadhi ya vifaa vya kujikinga vilivyonunuliwa havijatimiza viwango vya ubora vilivyowekwa. If there is any PPE that is not of quality, and even if it's imported or locally done, the health workers should not shy away because their life comes first. They should report so that the facility, if it's from Kamche, they track down from Kamche, and then they track down. If it's a company that's applied substandard PPEs, it should be taken back to them because you can't be paid for doing substandard work. Kamati hiyo imetaka Wizara ya Afya kuelezea ni kiasi gani cha pesa ambacho kila kaunti imepokea ili kurahisisha ufuatilianaji wa matumizi ya pesa hizo. We have asked the ministry to actually just give us an outline. If it's county, for example, Murang'a County, how much money so far have they received for COVID? So that we can now be able to investigate and see if the money went to the county. Did the county use that money in the proper way? Wakati huo serikali ya kaunti ya Isiolo imesemekana imejiandaa kwa 85% kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 kwenye utathmini wa hivi punde uliofanywa na maafisa Wizara ya Afya, chuo cha utoaji mafunzo ya utibabu hapa nchini KMTC na bodi ya dawa ya sumu hapa nchini KPPB. All the risk management plan which will be able to work with the county government with our experts here so that we can be able to develop. This county today has a designated community health volunteer who takes care of that homestead to ensure that immunization in that homestead is 100%. Maternal care in terms of visiting antenatal clinics is minimum 4 times during the pregnancy. Utathmini huo umejiri miezi miwili baada ya makundi ya kutetea haki za kibinadamu kutuhumu serikali ya kaunti hiyo kwa kununua vitanda vya kulaza wagonjwa mahututi kutoka kwa taasisi ya kibinafsi bila kufuata utaratibu mwafaka na kuzua malalamishi kutoka kwa umma ambayo yalisababisha kufanywa kwa uchunguzi na kamati maalum ya bunge la Seneti kuhusu ugonjwa wa COVID-19. Khalid Abdullahi, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, taarifa yake Khalid Abdullahi ndio inatukamilishia awamu ya kwanza katika Darubini ya Channel 1 jioni hii ya leo. Mtazamaji, naona hapa wanaotutizama Haron Said hajasema anatazama kutoka wapi, lakini tunashukuru. Naye Sadun Al-Habshi anasema anawatizama kutoka Malindi. Kajen mwenyewe anasema Gatuto Kirinyaga anawatizama kutoka huko.
Naye David Sonya anasema anawatizama kutoka Huruma Flats, Nairobi. Mtazamaji, usiende mbali, nachukua mapumziko mafupi, lakini ninaporudi pia nitakupatia taarifa moja yetu kuu, ile ya kuachiliwa kwake seneta wa Kakamega Cleophas Malala. Usiondoke. Me. What is going on? Swimming inside my drum. Let me play me. I cling to you. And you alone. Selena. You know we too fly for this. Trust me. You seem like a good kid. You know we too fly for this. We're gonna blow everybody away. Oh, good. Every night is a ladies' night. Do you know how many things I have to do? We're just getting started. You know this is how I act. I'm excited. Wow. Get and stay connected to GoTV for all the tips you need to live your best life from our GoTV queens. GoTV. Live it, love it. Tonight on KBC Channel 1. What are you doing here? I decided to come rain on your parade. Juana, could I talk to you, please? Nothing happened that night, Dahlia. How can I possibly take advantage of you? You won't be calling him. You either give me the papers right now or I'll make sure that you lose your job. I'm a friend who wants to do you a favor. If you want to get Fabiola back, you'd better wake up because she's looking for a house with Ramon. Are you trying to confuse her so you can steal her money? What's wrong with you? In love with Ramon. Naam, karibu tena mtazamaji. Naibu wa Rais William Ruto amepongeza hatua ya kubuniwa kwa kamati ya Seneti yenye wanachama 12 kutafuta uwiano kwenye mjadala unaoendelea kuhusu mfumo wa ugavi wa mapato uliozua utata. Ruto amesema hatua hiyo ni ya busara na inaonyesha uongozi bora, lakini alitofautiana na kile alichokitaja kuwa jaribio la kushurutisha Seneti. Bunge la Seneti hapo jana lilikosa kwa mara ya 9 kuafikia makubaliano kuhusu mfumo wa ugavi wa mapato. Naibu Rais William Ruto leo amegusia swala la mjadala kuhusu mfumo wa ugavi wa mapato uliozua utata. Ruto amesifu hatua ya kubuniwa kwa kamati ya wanachama 12 ili kutafuta maafikiano kuhusu mfumo huo, akisema hatua hiyo ni ya busara na uongozi bora. Naibu Rais hata hivyo alikashifu kukamatwa kwa maseneta 3 jana, akisema hatua hiyo ni utumiaji mbaya wa polisi na sheria kwa lengo la kunyanyasa viongozi na kushurutisha Senate. Matamshi ya Ruto yaliungwa mkono na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, aliyesema kwamba haifai kugeuzwa swala la ugavi wa mapato kuwa vita vya ukuu kati ya maafisa wa usalama na wabunge. Kupitia mtandao wa Twitter, Raila alisema kwamba licha ya kuzua mgawanyiko mkubwa na kisha kukosa kuafikia mfumo ufaao, ni wakati wa kupunguza malumbano ya kikabila na kimaeneo na kukomesha taharuki iliyotokana na swala hilo. Haya yamejiri huku gavana wa Garissa Ali Korane na mwenzake wa Marsabit Muhammad Ali kutaka bunge la Senate kutoangazia maslahi ya kibinafsi na kuhakikisha kaunti zimekingwa dhidi ya maadui wa ugatuzi. We need to really voice our concerns so that the people vested with this responsibility will do what is fair to the nation. We are not in conflict with anybody. Therefore, let us not divide this country on wrong information, on wrong formulas. Let us compensate those who have lost in the past and not punish them for things which are not their own making. Development lazima inapelekewa watu, na kila watu lazima washuke, wengine wapande, wengine washuke, ili sisi zote tuweze kwenda pamoja. Huo uliozua utata umesababisha migawanyiko katika bunge la Senate, huku baadhi ya maseneta wakidai kwamba kuna njama ya kubagua baadhi ya kaunti zilizoachwa nyuma kimaendeleo. Edward Kabasa, Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, seneta wa Kakamega Cleophas Malala
ameachiliwa huru kutoka korokoro za polisi bila masharti baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kufutilia mbali mashtaka dhidi yake. Malala aliyekamatwa jana amesema hatokubali kuhujumiwa wala kushurutishwa, akidai kuwa alikamatwa kwa sababu ya mfumo mpya wa ugavi wa mapato. Haya yanajiri huku mwenzake wa Samburu Seneta Steve Lelengwe akihojiwa kwa siku ya pili katika kituo cha polisi cha Maralal kutokana na visa vya wizi wa mifugo katika kaunti ya Samburu. Seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala leo aliondoka kituo cha polisi cha Mumias akiwa huru baada ya kukesha korokoroni kufuatia kukamatwa kwake na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai kwa madai ya kukiuka kanuni za kudhibiti ugonjwa wa COVID-19 huko Mumias. Malala ambaye alikamatwa Jumatatu jijini Nairobi alisafirishwa kwa gari hadi Mumias na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai, akidaiwa kuwa halihitajika kuandikisha taarifa kwa kosa hilo. Hata hivyo, alikesha usiku kucha katika kituo hicho cha polisi bila kuandikisha taarifa yoyote, na leo akaachiliwa huru bila masharti, bila kushtakiwa kwa chochote. Director of Public Prosecution has directed that there is no reason as to why the senator should continue being held, and I believe as a lawyer I can state affirmatively the decision by the Director of Public Prosecution is informed by the fact that there can be no valid charge in the manner in which it was intended by the police. Akihutubia wanahabari baada ya kuachiliwa huru, Malala alidai kuwa alikamatwa kwa sababu ya mfumo mpya wa ugavi wa mapato, huku akisema hata kubali kuhujumiwa wala kushurutishwa kuunga mkono mfumo huo ambao utaadhiri vibaya maeneo mengine ya nchi. We need to have a win-win formula in this conversation. We shall not accept, and I will not be part of a leadership that makes a decision to take away money from less fortunate counties like Turkana, like Marsabit, like Tana River, and take them to Mount Kenya. I will not accept that. Wakili wake aliyepia rais wa chama cha wanasheria hapa nchini Nelson Avi ametaja kukamatwa kwa Malala na maseneta wenzake wawili kwa kitendo kilichochochewa kisiasa. Of course there is malice, and if there was no malice, nothing would have been easier than to arraign Senator Malala in a court of law today, because I came here to go and take plea, and the fact that there is no plea to be taken here means the charge was not there in the first place. It can only have been malicious. Haya yanajiri huku mwenzake seneta wa Samburu Steve Lelengwe akijisalimisha kwa siku ya pili katika kituo cha polisi cha Maralal ili kuhojiwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai kutokana na visa vya wizi wa mifugo katika kaunti ya Samburu. Nimerecord statement yangu na nimesema haya yote ambayo wanasema mimi sijui. Hawajasema watanipeleka mahakamani, na nimeashiliwa, nimeambiwa nimemaliza kuandika statement. Wakinihitaji wataniita tena. Senator Lelengwe amesema atadumisha msimamo wake katika kuhakikisha kuwa kaunti hiyo haitapoteza pesa kupitia mfumo mpya uliopendekezwa kwa ugavi wa mapato miongoni mwa serikali za kaunti wakati wa hatamu yake kama seneta wa kaunti hiyo. Formula hiyo ikipitishwa, nafikiri sisi kama Wasamburu tutaumia zaidi, kwa sababu bado tuligandamizwa na ile marginalization ambayo ilikuwa tangu hapo mbeleni. Na sisi kama Wasamburu leo tumejua nani ambaye amesimama na sisi na nani ambaye anataka kuhakikisha kwamba Wasamburu watarudi nyuma. Mwanzake seneta wa Bomet Christopher Lagat aliachiliwa huru kwa dhamana bila malipo. Aliachiliwa huru jana baada ya kukanusha mashtaka ya uchochezi. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kwenye ukurasa wake wa Twitter amesema matukio kukamatwa kwa maseneta hao ni ukumbusho kuwa vita vya kupigania demokrasia hapa nchini vingali vikiendelea. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Na tuangazie matukio mbalimbali kwenye magatuzi, na ni kwamba maafisa wa polisi hii leo walisimamisha mkutano ulioandaliwa na Tume ya Haki za Binadamu KHRC wa manusura wa mkasa wa bwawa la Solai lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 40 miaka miwili iliyopita. Mkurugenzi mkuu wa KHRC George Kegoro amesema mkutano huo ulinuiwa kujadili jinsi ya kuandaa ripoti ya utathmini ambayo tume hiyo ilitarajiwa kutumia kama ushahidi kwenye kesi iliyowasilishwa mahakamani dhidi ya wamiliki wa bwawa hilo lililoporomoka. Maafisa wa polisi walisema mkutano huo unakiuka kanuni za kutokaribiana ili kuepuka ugonjwa wa COVID-19 kama zilivyotolewa na Wizara ya Afya.
Kulikuwa na kizaazaa katika kaunti ya Nakuru hii leo baada ya maafisa wa polisi kusimamisha mkutano ulioandaliwa na tume ya kutetea haki za kibinadamu KHRC wa manusura wa bwawa la Solai lililosababisha vifo vya watu 40 miaka miwili iliyopita. Kundi la maafisa wa kuzima ghasia lilowasili katika eneo hilo na kuagiza wanakijiji watawanyike kwa madai kwamba waandalizi wa mkutano huo hawakuarifu wadau. Mwezi uliopita mahakama kuu ya Naivasha ilisimamisha uamuzi wa mahakama ya hakimu wa kuondolewa mashtaka washukiwa 9 walioshtakiwa kwa kusababisha vifo vya watu 49 wakati wa mkasa wa Solai. Kwingineko, hospitali ya Kihanja katika kaunti ya Migori imeangaziwa kuhusiana na wizi wa vitanda vipya. Maafisa wakuu wa afya katika kaunti hiyo wamelaumu idara ya ununuzi kwa kashfa hiyo. Haya yanajiri huku mwenyekiti wa kamati ya usimamizi wa hospitali hiyo Rio Bachari akiwalaumu maafisa hao kwa kutoa maagizo ya kuhamisha vitanda hivyo kutoka hospitali hiyo hadi mahala ambapo hapajulikani. Tafuta kujua kwamba nani ameauthorize ama amepeana idhini. Tukawa tunaambiwa kwamba ni amri kutoka juu. Tukauliza juu ni wapi? Ni kwa kaunti. Kwa hivyo nashukuru kwamba leo wakubwa wa kaunti wako hapa kuclarify kwamba pengine ni wao ama sio wao, lakini hapa polisi kuna hivyo vitu ambavyo tunavyo. Wakati wa viongozi waliochaguliwa kutoka kaunti ya Kitui wamekubaliana kusuluhisha tofauti zao na kuratibu mikakati mwafaka ya kuruhusu uuzaji wa mchanga katika ziwa Kiambere huko Kiromboko kufuatia mzozo ambao ulisababisha biashara hiyo kusimamishwa. Akiongea wakati wa mkutano wa ushirikishi wa umma huko Kiromboko katika kijiji cha Tia, mbunge wa Mwingi Magharibi Charles Nguna alihimiza serikali ya kaunti hiyo iandae mkataba wa maelewano kuelezea mwongozo utakaotumiwa katika kuendesha biashara hiyo. Other conditionalities are community percentage of the revenue that is going to be generated from here. But most importantly, we have agreed that the county government must gravel the road from Mbondoni all the way to this area and open up the road from Kiromboko here to Kamugongo. Hatimaye baadhi ya viongozi kutoka kaunti za Embu, Meru na Tharaka Nithi wameunga mkono wito wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga wa kuandaliwa kwa kura ya maamuzi kabla ya uchaguzi mkuu ujao, wakisema marekebisho muhimu yanafaa. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1. Naam, karibu kwenye taarifa za biashara. Wadau wa sekta ya hoteli ya utalii wanaangazia kurejea kwa korongo katika ziwa Nakuru miaka 4 baada ya kuhamishwa ili kuvutia watalii katika eneo hilo. Naibu msimamizi wa mbuga ya kitaifa ya Nakuru Caroline Mwebia amesema shirika la huduma kwa wanyamapori limetenga shilingi milioni 40 ili kukarabati barabara kwenye mbuga hiyo kwa lengo la kurahisisha usafiri kwa watalii. Baada ya kutoonekana kwa miaka 4, maelfu ya eroe almaarufu flamingo wamerejea katika ziwa Nakuru baada ya msimu wa uzalishaji kwenye ziwa Nato nchini Tanzania. Hatua ya kurejeshwa kwa wanyama hao hapa nchini inafuatia kurejelewa kwa shughuli za utalii baada ya eneo hilo kusaulika kwa shughuli zake za utalii. Come from Paris, France, and I am here especially to see the flamingos because I've been told they are back, so it's something incredible I want to see with my whole family. Ziwa Nakuru liliorodheshwa kuwa ziwa lenye mandhari ya kupendeza zaidi duniani mnamo mwaka 2015 wakati aina kadhaa za wanyamapori zilivutia utalii, na alijashuhudia watalii katika siku za hivi punde baada ya wanyama hao kuhamishwa kufuatia kuongezeka kwa kiwango cha maji ziwani humo. Since most of the Rift Valley lakes are flooded, we've seen like Lake Bogoria is really flooded. So they're looking for places where they can find food. And most likely Lake Nakuru, some of the areas are a bit shallow. And that's why we are seeing a good number along the lake shores. Hata hivyo, mwaka huu licha ongezeko hilo la maji, heroe wamefurika katika maeneo ya ziwa hilo yasiyokuwa na maji mengi. Most of the animals, they want their own time, they want privacy, so that they can breed, they can feed. So any moment there's disturbance, maybe vehicles approach very close to the lake, sometimes you'll find them flying away. Shirika la huduma kwa wanyamapori hapa nchini limetenga shilingi milioni 40 ili kukarabati barabara katika mbuga ya kitaifa ya ziwa Nakuru kwa lengo la kurahisisha utalii.
Aya, mpenzi wa soka, zamu sasa ni yako. Mchuano wa kwanza wa msimu wa mwaka 2020-2021 wa ligi kuu nchini Ufaransa umeahirishwa baada ya wachezaji 4 wa klabu cha Marseille kubainika kuwa na virusi vya corona. Marseille ilipangiwa kumenyana na Saint Etienne Ijumaa hii katika mechi ya kwanza kati ya mechi 8 kumradhi za ufunguzi zilizopangwa kuandaliwa wikendi hii. Za msuru huo, alama 12 zaidi ya wapinzani wao karibu wakituzwa taji hiyo. Mchuano huo sasa kati ya Saint Etienne na Marseille utaandaliwa aidha tarehe 16 au tarehe 17 mwezi ujao. Kwingineko, Romelu Lukaku na Lautaro Martinez walifunga mabao mawili kila moja na kuifuzisha Inter Milan fainali ya kombe la Europa kwa kuicharaza Shakhtar Donetsk mabao 5-0 katika mchuano wa robo fainali ulioandaliwa jana usiku jijini Düsseldorf, Ujerumani. Danilo D'Ambrosio alifungia Milan bao hilo moja. Baada ya kukosa taji ya ligi kuu nchini Italia kwa alama moja, Inter sasa ina nafasi ya kujishindia taji yake ya kwanza msimu huu itakapomenyana Sevilla fainalini Jumaa hii. Naam, wanasema kilicho na mwanzo hakiwezi kukosa mwisho, na hapo ndipo tunapokamilisha darubini ya Channel 1 jioni hii ya leo. Kwa niaba ya wanahabari wenza na kikosi kizima kilichofanikisha mtiririko mwema wa darubini jioni hii ya leo, tunakutakia wewe mtazamaji wiki njema kuanzia hapo kesho ikiwa ni Jumatano, na kutakia Jumatano njema mtazamaji. Kuna ujumbe mmoja hapa, Emmanuel Otwane anasema ametutizama kutoka sio Kimao. Tunashukuru watazamaji wote, tunatakia kila laheri usiku huu wa leo mtazamaji, na kuacha mikononi mwa mwanahabari mwenza Irene Muchuma aliye na utabiri wa hali ya hewa hadi atakaporidhia Maulana inshallah. Naam, kesho ni mojawapo wa siku wewe mkazi wa Nairobi utahitaji mwavuli, hususan nyakati za asubuhi na pia wakati wa mchana, kwani kutakuwa na mvua katika maeneo kadhaa. Shukran kwa kuungana nasi. Ni wasaa wa hali ya hewa. Mimi ni Irene Mchuma Odim, natumai mzima wa afya popote ulipo. Bila shaka namshikia zamu mwenzangu Mari Yambo. Usiku wa leo maeneo mengi yanashuhudia hali ya ukavu isipokuwa maeneo ya Nairobi, maeneo ya kaskazini magharibi sawia na maeneo ya magharibi ambapo kuna mvua katika maeneo machache. Kesho asubuhi kutakuwa na hali ya kibaridi katika maeneo ya Nairobi, Meru na Nyeri, na pia kutakuwa na mvua. Vipindi vya jua vitatanda katika maeneo ya Mandera, Marsabit, Garissa na Isiolo. Kutakuwa na hali ya manyunyu katika maeneo ya Mombasa na Malindi. Kaunti ya Lamu itashuhudia vipindi vya jua nyakati za asubuhi, lakini kwa wewe mkazi wa Eldoret, Kisii, Kericho na Kitale, nyakati za asubuhi kutakuwa na hali ya kibaridi na pia kutakuwa na mvua katika maeneo machache. Kutakuwa na vipindi vya jua katika maeneo ya Kisumu, Kakamega na Bungoma. Kutakuwa na mvua katika maeneo machache katika sehemu ya Turkana. Na ifikapo nyakati za mchana hali itabadilika katika maeneo kadhaa, hususan maeneo ya magharibi. Kutakuwa na mvua na ngurumo za radi maeneo ya Kitale, Eldoret, Kisii na Kericho sawia na maeneo katika kaunti ya Lodwar yatashuhudia mvua na ngurumo za radi, na maeneo ya Marsabit, Garissa na Isiolo yatashuhudia vipindi vya jua nyakati za mchana sawia na maeneo ya pwani. Na pia kwa wewe mkazi wa Machakos, Makindu na Voi, tarajia vipindi vya jua nyakati za mchana. Wakazi wa Nyeri sawia na wakazi wa Meru na Nairobi kutakuwa na hali ya mvua na baridi nyakati za mchana katika maeneo machache. Tuangalie viwango vya joto. Na Mandera na Lodwar vitashuhudia viwango vya joto vya juu nyuzi 34. Kaunti ya Nairobi itashuhudia viwango vya joto vya juu nyuzi 23. Kufikia hapo sina budi kulitamatisha utabiri wa hali ya hewa hadi wakati mwingine, Maulana akijalia. Usiku mwanana.